for the public consumption. Gen is here. Ni mwaka mmoja tayari umekwisha kupita tangu tuipate God Did album ya DJ Khaled ambaye wachukua wasanii mbalimbali na kisha kuwajumuisha kwenye tracks zaidi ya 10 na kutengeneza compilation ya albums ambazo zimekuwa zikifanya vizuri sana hasa kwa wapenzi wa muziki wa rap. Sasa God Did ilitoka mwaka 2022 na kufanya vizuri sana, lakini God Did single ambayo alioweka Lil Wayne, Friday, Rick Ross, Jay-Z pamoja na John Legend ni moja ya single ambayo ilikuwa kivutio ulimwengu pande umeshabiki wa muziki, lakini pia kwa inspire watu wengi sana ambao kila mmoja ambaye ameweza kufanikiwa kazi kuweza kumgusa kuwa ni Mwenyezi Mungu ameweza kuyatenda hayo. Sasa hii ni latest interview ambayo DJ Khaled amefanywa na Shay ni podcast huko nchini Marekani kuzungumzia mambo mbalimbali, lakini jinsi ambavyo God Did single ilitengenezwa, ambapo host alimuuliza DJ Khaled kuwa ni mazingira gani ambayo walitengeneza kazi, yani kuwajumuisha kwa pamoja Rick Ross, Lil Wayne, Friday, John Legend pamoja na Jay-Z, ni kuwa kila mmoja aliingiza verse vyake ama walikutana studio kwa pamoja, na DJ Khaled kusema kuwa God Did single ni wimbo ambao hakuwa nao, na Friday alizituma chords, yani kile ambacho alikiingiza kwenye chorus na chords za keyboard. So baada hapo kwa mevutiwa nayo, na kisha sasa yeye kama producer pia pamoja na producer wake akaamua kuongeza baadhi ya vitu kwenye beat, na kisha alivyoisikiza yani zile chords ambazo Friday alikuwa amekwisha kuzituma na mjumuisho wa beat ambao tayari alikuwa amekwisha kulikamilisha, akamtumia Rick Ross. Yani mtu wa kwanza kumtumia kuingiza verse alikuwa ni Rick Ross, na Rick Ross siku iliyofuatia ni kutokana kuwa na ukaribu positive upande wa muziki, lakini albums ambazo zimekuwa zikitoka za DJ Khaled lazima Rick Ross utamsikia kwenye kazi yote. Nimekuwa hivyo kwa muda mrefu sana. Sasa anasema siku iliyofuatia asubuhi Rick Ross akamelituma lile beat pamoja na verse zake, na alivyosikiza verse za Rick Ross akavutwa nazo sana, akaamua sasa kuongeza kitu kwa kumjumuisha Lil Wayne. Lil Wayne naye pia baada ya kutumiwa kazi siku iliyofuatia yani ameirudisha kazi husika kwa DJ Khaled. And DJ Khaled anasema kuwa kusikiza kile ambacho Friday amekifanya kwenye chorus, kile ambacho Rick Ross kwenye verse amefanya, na kile ambacho Lil Wayne amekifanya, aliona kabisa kazi ni complete, yani kuwa imekwisha kukamilika na inaweza katoka na kufanya makubwa, lakini anasema kuna mtu alipaswa kumuongeza ili kuweza kuongeza kitu, and ni Jay-Z, mtu ambaye alimfikiria hapa moja kwa moja. Sasa sijui kuelewa ni kwa nini watu wanamnyenyekea ama unampa hadhi ya juu sana rapper Jay-Z inapokuja swala la kutaka kumshirikisha kwenye kazi. DJ Khaled anasema kuwa Rick Ross alimtumia beat, akaingiza verse, akamrudishia same to Lil Wayne, lakini kuzipata verse za Jay-Z ilimbidi asafiri, yani ilimbidi apande ndege kutokea Bahamas mpaka New York kumfuata Jay-Z kwa ajili ya kuzipata verse zake. Na anasema kuwa lengo lilikuwa sio kumtaka kushiriki kwenye album, alimtengenezea mazingira tu ili kuweza kupata chochote ama blessing za Jay-Z. Anasema kuwa aliposafiri mpaka kuelekea New York na kumfuata Jay-Z ambaye alimpa masaa kadhaa tu ya kukaa kwa pamoja, DJ Khaled akamwambia Jay-Z kuwa nina album yangu inaitwa God Did, ninaitayarisha, ipo kwenye maandalizi ya mwisho na nahitaji uisikilize, si tu kuisikiliza, uchague pia album cover, kwani tayari alikuwa na album covers 3, so ilibidi I select moja, lakini sio hivyo tu, kama kuna chochote ambacho Jay-Z alipaswa kukisema kama sehemu ya kuiboresha album hiyo. Sasa anasema wimbo wa kwanza kuplay kwenye album ya God Did ilikuwa ni No Secret ambayo amemshirikisha Drake, Jay-Z akamekubali, na wimbo wa pili kupiga sasa walikuwa ni wimbo wa God Did ambao tayari kulikuwa kuna verse za Lil Wayne, verse za Rick Ross, lakini pia chorus ya Friday. Anasema alipoanza kuiplay kazi hiyo tu akagundua alipokuwa akimtazama Jay-Z kuwa kuna kitu hapa anaweza kukifanya, so zikaanza verse za Rick Ross, zikafuata verse za Lil Wayne, lakini mwisho ilikuwa ni beat tu, hakuna verse zote. Sasa akakimtazama Jay-Z akanamuona anatikisa kichwa kama ana speed bars, yani taratibu kwa sauti ya chini sana, so akagundua kabisa kuna kitu kitatokea. Anasema baada ya hapo akaziplay kazi zingine za kimuziki ambazo zinapatikana kwenye God Did album, lakini kilichomshangaza ni kuwa Jay-Z kwa mara nyingine akamwambia kuwa I play tena God Did single, na baada ya hapo sasa hakuzificha furaha zake, yani alionyesha wazi kuwa amevutiwa na hiyo single. Baada ya hapo akaanza kupop champagne kama anakula happy, na alipotaka kuondoka akamwambia kuwa inabidi uniachie hiyo kazi, yani kwamba amtumie kazi hiyo. Ni siku iliyofuata Jay-Z akampigia simu DJ Khaled na kumwambia kuwa
inabidi wa book studio session kwa ajili ya kuongeza kitu kwenye Guarded single, na ikawa hivyo. DJ Khaled anasema kuwa amekwisha kufanya kazi na Jay-Z mara nyingi tu na alidhani kuwa maybe angetumia muda mchache katika kuingiza verse, yani dakika moja ama dakika mbili kwenye kazi husika, lakini walipokuwa kwenye studio session alishangazwa. Dakika ya kwanza, dakika ya pili, dakika ya tatu, dakika ya nne, dakika ya tano, Jay-Z ana spit bars tu, na hii ni kwa mara ya kwanza DJ Khaled kushangazwa pakubwa. Ni kwa nini? Jay-Z amekuwa na mapenzi na hii kazi, yani kuelezea kila kitu ama kuelezea kewi yake nzima kwenye dakika zaidi ya 5 kwenye single hii ya Guardian. Hiki ni kitu ambacho DJ Khaled kilimshangaza, lakini pia ilikuwa ni furaha kubwa sana nato kwenye mahojiano haya kusema kuwa licha kuwa walipata nafasi ya kutumbuiza kwenye tuzo za Grammy kupitia kazi, lakini kitu kikubwa ambacho alihisi amewin ni Jay-Z kumkubalia kuingiza verse ama kushiriki kwenye kazi ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana kupitia album husika. Nataka kusikia moment na matukio yote ambayo anayashare hapa DJ Khaled mpaka kuzipata verse ama vocal za Jay-Z. Hii hapa ni SNS Management. And you did God Did. Yes. Did everybody come up with their own lyrics? Did Wayne do his own thing? Absolutely. Hov do his own thing? Absolutely. You just set the beat. Yeah, so God Did was my man Friday sent me just the chords. Okay. And him singing God Did. Obviously, I already put in the universe, you know, if you follow me on social media, they don't believe in us. God Did. Like, yes. He came and sent me a thing with chords, and he was singing the hook of God Did. Okay. So I'm like, oh man, this is dope. So originally I was gonna keep it as an interlude, just like that with nothing. Then I started listening to it. I was like, nah, let's make this into a song. So we put me, Street Runner, we put drums on there, and music, and just turn it into like with no vocals on it besides Friday, just turn it into like a masterpiece, a musical masterpiece. So now it's just the beat, and now we got drums on it. Right. Now we got instruments on it with Friday's chords and with him singing on it. So I sent it to Ross. Yeah, because Ross is my 305 brother, and that's my brother. We go way back. You know what I'm saying? I sent it to Ross, and Ross know if I send him something, Khaled up to something. Yeah. But also Ross will send it back that same day or that next morning, like that. My whole career. Ross has been in every single album of mine. Yes. Same with Wayne. Yes. So I sent it to Ross. I was in the Bahamas. He sent the verse back. And when he said, something, put me with the sharks. God did. When he got into that mode, I'm losing my mind. I'm losing my mind. Right. Like I'm losing my mind. I'm running around. I'm just blowing speakers. So I hit Wayne. I hit Mac Main. And I like, Mac Main, I need Wayne. Wayne is family to me. And he's like, send it through. So I sent it to him. Wayne sent it back the next morning. I get Wayne's verse. I'm like, oh my God. So you got. I'm like, I got something. Yeah, the man talking. He so many bars on that. I'm like, wow, right? I'm losing my mind. Hitting Wayne, hitting Ross. I'm so excited. So now, I said, hold up, Khaled. You can keep it like this, and you can win big, or you could do what you do, Khaled. So I took a jet. I flew to New York. I found out Hov was in New York. Hov's my brother's family. I told him I need to see him. Told him I just need 5 minutes of your time. The blessing was I had a few hours of his time. But I asked for 5. He gave me a few hours. I come see him. I said, I would love to play you my album. And I would love for you to pick my album cover. I had like 3 options of album covers, and I wanted him to pick it. I was happy with all 3 of them. And I was like, I want to play you my album. So the first song I played was Drake, No Secret. I set it off like that. He's like, ooh, that's crazy. And then it went into God Did. So now, so while God Did is playing, I'm looking at him. I ain't asked him to get on it yet, but I'm looking at him. Okay. And I was like, I'm trying to tell him like, and he's listening to it. So now you're hearing, and then the beat coming, and Ross coming, and he like, then Wayne coming, he like that. And then I purposely left an open verse with just the beat. Yeah. So now the beat is playing, and I see him doing this. Look.
And then I started hearing like rapping. So boom, when we turned the record off, he already had like 4 or 5 bars already out the head saying, already spitting some of the rhyme. So I was like, yo, I really need you. You know what I'm saying? So I was being cool, so I continued to play the album. Right. And he's like, oh, this is not, he was just loving the album. Then we went back to God Did. Okay. He kept listening to that. So now we popping champagne. You know what I'm saying? All you asked for was 5 minutes. Yeah, 5 minutes. Now we popping champagne. I'm standing in the room with a cigar. He lighting up cigar. He doing this. Like, you know, he ain't confirmed nothing yet. Yeah, okay. It's just a vibe. Yeah, right? okay. So boom, make a long story short, on me leaving the room, he's like, yo, send me God Did. Send it to me. Like, I know what that means. Like, you know, like, send it to me. So I'm looking at Lenny S like, I gotta be cool now. I gotta show my excitement, but I still gotta be like, so we sent it to him, and I'll never forget. He texts me and goes, yo, Khaled, book studio. I think it was like book studio at 6 o'clock or 7 o'clock or something like that. I only got like an hour because I got to catch a helicopter to the Hamptons. So I'm thinking like book the studio. He gonna do it, but he gonna get to it. Like, it might take it. I don't know. Right. But I'm gonna do it. I'm excited. He said book studio. That means something about to happen. So we book studio. He FaceTimes me. Now remember, he said he got an hour and he got to catch the helicopter to go to the Hamptons. Right. I don't know how that works over there. You right. jump in the helicopter to Hamptons. It's a whole thing, right? And I guess it cuts off. I don't know, right? So he FaceTimes me and the song's playing in the background. He's rhyming. So I'm listening to him. He's smiling and I'm listening to it and I'm hearing him spit. I'm like, oh my God. But the problem is, after a minute, it ended up being 2 minutes. Ended up being 3 minutes. Ended up being 4 minutes. Ended up being like 5 minutes. I'm like, looking at him. He's like, and I'm like, what? So I forget me trying to hear this. So I'm trying to figure out what's going on. I just keep hearing his voice for that long. Like, I'm not expecting that. Right. So he says, I got to go catch the helicopter. He's, like I did it for you. So Guru sends me the song. So now he sends it. I run in the studio. Now I'm putting a blend to it. And I'm losing my mind because there's so many quotables, so many bars. But not even just that, I felt like he told, because I'm a real Jay-Z fan. Yeah. I felt like he put his whole career of flows and life in one verse. Right. Like the book of Hov. Like, Yeah. Hov did. Because, God did. And then when I played the record, I was like, yo, tell me what Hov did. And he did. So it was the biggest blessing in the world to get the song done. That was one thing, and it was the culture went nuts, right? But to be able to get the opportunity to perform it at the Grammys, yeah, man, that shut it down, right? But the thing is, for him to say yes was bigger for me than just the performance, right? Because I've never seen him really do that for himself. He did that maybe a long time ago, right? You know what I'm saying? And it's like, that thing, you don't want to abuse the love. Yeah, right. You know what I'm saying? Like, even though I know it's love, but it's like, some things is so great. Right. He felt what I felt. We had to do that for hip hop. Right. We had to do that. It's 50-year anniversary, but not even just that. We got to do that for hip hop. It's bigger than us. And we did that. Right. So he told you he had a minute. He ended up giving you 8 minutes. Did you I got to put all this, I can't cut any of this. Oh, no. I got to put all this on here. Let me tell you, Wayne and Ross and Hov, those are my brothers for real. Not my rap friends. Yeah. No, these are my brothers. Right. It's family. I've known them so long, and we really have real stories together, real moments together, and those are my brothers. They never told me no. Right. And I would never tell them no. Right. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.